Very good morning to everyone. This is your Usha ma'am, economics lecturer. So in this video, I'm going to explain the few concepts. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 2 marks ಗೆ ask. Okay. So the first one is shutdown point. What is shutdown point? In shutdown point ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. So where the point where SMC curve cuts AVC curve at the minimum is called shutdown point in the short run. In the short run, it's a point where SMC curve cuts AVC curve and the minimum is called shutdown point. So ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು where SMC curve intersect ಆಗುತ್ತೆ AVC curve ಆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ shutdown point. Okay. Whereas in the long run, so in the long run we can say that it is the minimum of LRAC curve. So it's the minimum of LRAC curve. So where the LRMC curve cuts LRAC curve at its minimum. Where the LRMC curve cut LRAC curve at its minimum is called shutdown point. So ನಿಮಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ in the previous video, that is the long run supply curve ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ where the LRMC curve cuts LRAC curve and the minimum point, that's what we call shutdown point. Okay. So shutdown point ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So ಇದನ್ನ usually ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ for 2 marks. So what is shutdown point? The point where the SMC curve cut AVC curve at its minimum point is called shutdown point in the short run. Whereas in the long run, it is the minimum of LRAC. So where the LRMC curve cut LRAC curve at its minimum point. So it is considered as shutdown point. So it is clear to you. So now the next one is normal profit. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ask for 2 mark. Now the second one is normal profit. So what is normal profit? So normal profit, it's a profit level that is just enough to cover explicit cost and opportunity cost of the firm. So normal profit is it is a profit level that is just enough to cover firm explicit cost and opportunity cost. So ನಿಮಗೆ opportunity cost ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದನ್ನ you know the meaning of that opportunity cost also, right? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಏನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ 500 rupees and the return is also the 500 rupees, then it is considered as normal profit. Okay. So what is normal profit? The profit that is just enough to cover a firm's explicit cost and opportunity cost is called as normal profit. Okay. As long as normal profit is gained by the firm. So ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಫರ್ಮ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನೇ ಇಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಫರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಸೆಲ್, the firm will not produce any products in the long run where in the situation of normal profit. Okay. So ಇದು clear ಆಗಿದೆ, right? Whereas in the short run it can adjust. So short run ಅಲ್ಲಿ okay ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it can expect. But whereas in the long run, so it is too difficult to retain in the business if it is the normal profit. Is it clear? So now the next one is supernormal profit. So how you can define that supernormal profit? So ಏನ್ supernormal profit ಅಂದ್ರೆ? So the supernormal profit, that is over and above the normal profits. So normal profits ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೋ, that's what we call supernormal profit. Okay. Over and above the normal profit is considered as supernormal profit. Okay. So in the long run, a firm does not produce anything if it is earn only a normal profit ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಫರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ದ supernormal profits. So how you can define that supernormal profit? Over and above the normal profit is considered as supernormal profit. So is it clear to you? Now the next one is break even point. Next one is break even point. So how you can define that break even point? So it's a point on the supply curve at which a firm and earn only a normal profit. ನಾನು ನಿನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫರ್ಮ್ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೋ, that's what we call break even point. So where the firm is earning only a normal profit, so that point is considered as break even point. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎನಿ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್.
ಸೊ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ it is considered as break even point. So ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 4 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ they may ask for 2 mark. Okay, so 2 marks ಅಲ್ಲಿ usually repeat ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು what is shutdown point and supernormal profit. So you can define, right? So shutdown point ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a point where the SMC curve cut AVC curve at its minimum point. Okay, so that's what we call shutdown point. So ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Now the main concept, so it's usually repeated for 4 marks. So ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ usually 4 marks ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. That is determinants of supply curve. That is determinants of supply curve. The first determinant is, so before going to that, so in the previous videos itself I said you the meaning of supply. Okay, so the supply curve, supply schedule, ಹೌದಲ್ವಾ, ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈನ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಏನಿದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದಾನು ಬರೀ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಎ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ during this COVID time also we are doing our classes just because of technology, howda? So technology indane we are doing our lessons, right? So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರೆ we can survive, right? So technological progress ಹೆಂಗೆ? The organization innovations ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೊಸದನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತದ್ದು, ಹೌದಾ? To finding new. So the organization innovations allows the firm to use only few units of input. So this will reduce the marginal cost. So ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, if we are using the advanced technology, the firm can use only few inputs to get maximum output. So ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ತಗೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ when we are using ಯಾವುದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ we can use only few technology to get maximum output. Okay, if the firm is using the modern technology, the output will be more. Okay, and if the firm is using the ancient technology, the output will be less. Okay, so technological progress anta bandaga, so if the firm is using the technology, a modern technology, the output will be increases. So the supply curve will shift towards right side or downwards anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ supply curve ನ once draw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So the supply curve will move right side. ಯಾವಾಗ? due to the technological progress, the supply curve will shift to the right side. So ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ supply curve will shift towards right side. Okay, so ನಿಮಗೆ ಒಂದು fill up question ಇದೆ. due to the technological progress, the supply curve shift towards dash side ಅಂತ. So the first one is ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. when the cost is less, the output will be more. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ the output will be more. So automatically the supply is also more. The first one is clear. The first one ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? Technological progress, right? So now the second one is input prices. Okay, ಏನಿದು ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಪುಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ, ಹೌದಾ? ಸೊ prices of inputs are the another important determinant of supply curve. So if price of an input, say wage rate, so wage na ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ? So we will pay wage to the labor, right? So labor increases, so marginal cost and total cost is also increases, howda? So which will leads to a shifting of a supply curve to the left side. Okay, so supply curve left side shift ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ upward shift ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So upward ಅಥವಾ left side shift ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ which means the supply has been reduced. Okay, so supply curve right side shift ಆದ್ರೆ the supply has been increased, left side shift ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ the supply has been reduced ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋದು
ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಫರ್ಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ when the expenditure will increases, automatically the total cost and the total marginal cost will be increases. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, the firm will supply only few, okay, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಪ್ಲೈನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is about the input price. Now the third one is tax policy of the government. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ tax policy. So what is tax? So tax is a compulsory payment made by the government on the public without expecting any returns ಅಂತ ಹೌದಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಇಲ್ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅಂಡ್ the production will not be success. So production ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ the supply will be less. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನೀವೇ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಈಗ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಪೆನ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಪೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಪೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆನ್ ಮೇಲೂ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಈ ಸರಿ ಈ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 2 rupees, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 4 rupees ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಇಲ್ಮೋಟಿವೇಟ್ and the production will be less and moreover the supply is also less. ಹೌದಲ್ವಾ? So this is the next one, that is tax policy of the government. So if the government will reduce the tax rate, ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾದರ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ employees. So employees ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. when they will distribute that money with the employees, automatically their family's financial condition will also increase, right? So you can get better education. So automatically everything will be set right. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇಂದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ the supply will reduce, so the supply curve will shift towards left side. So if the tax rates will be reduces, then the supply curve will shift to right side. Okay. Now the next one is impact of unit tax. Impact of unit tax. ಏನಿದು unit tax ಅಂದ್ರೆ, so unit tax is a tax that is that the government imposed per unit sale of output. So sales tax ಬೇರೆ, so ಇಲ್ಲಿ unit tax ಅಂತ ಬಂದಾಗ unit tax is a tax the government imposes per unit sale of output. ನೀನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೂನುವೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂಪೋಸ್ 2 rupees per unit. ಓಕೆ. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 units 2 rupees ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಸೆಲ್ 10 units of product, so 10 into 2 the tax will be 20, right? ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ the supply curve will shift towards left side. Okay. The supply curve will shift towards left side. So ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಯೂನಿಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, if the government reduce the supply curve, automatically the government will reduce the unit tax, the supply curve will shift towards right side. Okay. So idu one the point. Then next one, the goals of the firm. Next one is goals of the firm. So ಏನಿದು goal?
So if the firm intention is to profit maximization, ಆ ಫರ್ಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದೇ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ more. Okay, so if the firm intention is to profit maximization, it will produce more products and it will sell the more and it will earn more revenue at any situation. So tax ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಇಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್, ಆ ಫರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಸ್ಕ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದ ಲೆಸ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ the firm will produce less and it will say the less. Okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟು risk minimization, it will produce less, sell less and profit is also less. Now the next point is nature of the market. ಏನಿದು ನೇಚರ್? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಮೊನೋಪೊಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ where we can see only a single seller, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ monopolistic competition you have the right to control, monopolistic competition you have the right to control the price. Okay, supply na control ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ to the producer. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅವನು ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಸಪ್ಲೈನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೈಸ್ ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಅವ್ನ ಇಷ್ಟ ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he will earn profits and it is only applicable to monopolistic and during a perfectly competitive market. So ಇವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು perfectly competitive market ಅಲ್ಲಿ we can see that, so there is no person can restrict the supply. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಸಪ್ಲೈನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ he has to sell the product. ಸೊ ಇವನು ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So this is about the determinants of supply. Is it clear to you? Okay, in the next video I'm going to explain the market supply curve. Thank you.